So, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute gemeinsam Life is Strange in der remasterten Fassung. Und Leute, ey, bloß für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ein riesiger Life is Strange Fan. Ein riesiger Life is Strange Fan. Und ich habe schon lang drauf gewartet, dass es endlich rauskommt. Und jetzt ist es endlich soweit. Um 18 Uhr ging es los mit dem Download. Also ich habe diese Life is Strange True Colors Ultimate Edition und da war es halt mit dabei. Und ab 18 Uhr konnte ich es jetzt runterladen und jetzt haben wir 19 Uhr, beziehungsweise 19.01 Uhr. Meine Internetleitung ist nicht so schnell. So, gut. Ich würde sagen, los geht's. So, wir haben natürlich alle 5 Episoden, aber natürlich anfangen tun wir natürlich, wie immer, mit Episode 1. Auf geht's. Und das Spiel gibt es auch bloß in der englischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Wollte ich bloß gesagt haben. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Okay, jetzt sind wir das erste Mal im Game und muss ich ganz ehrlich sagen, schaut jetzt schon besser aus, so ist nicht, aber ganz ehrlich, ich dachte, es wäre mehr, ich dachte, es wird mehr reinknallen, aber vielleicht kommt es noch, kann gut sein noch. So, jetzt kämpfen wir uns erstmal hier hoch. Was diese Grafikfehler immer am Bildschirmrand zu bedeuten haben, beziehungsweise warum die da sind, weiß ich selber nicht. Ich spiele es auf der PlayStation 5. Für alle, die es interessiert. Holy shit. So. Natürlich ist es noch ein PS4-Game, also ganz wichtig, ist kein PS5-Spiel, sondern ist offiziell für PS4. Und deswegen gibt es hier auch leider Ladezeiten. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay,
I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Okay, was Because haben of her wir hier? images of hopeless Ansehen? faces. You feel like Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Okay, was haben wir noch? Das Tagebuch lesen. If anybody else looked at this, what would they think? Also für alle, die es lesen möchten, einfach kurz auf Pause drücken. Weil ich glaube, das sprengt den Rahmen des Videos. Also ich gebe euch immer kurz einen Moment zum Pausieren. Dann könnt ihr das alles in Ruhe durchlesen. So, was haben wir hier? Okay, das sind die Charaktere. Bam, bam, bam. Okay, Handy, alles klar. She saw humanity as tortured, right? I should take a picture to prove I'm still here. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Sie fragen mich, das wusste ich mal, sie fragen mich. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular. Okay, from was the haben wir hier 1800s sonst onward. noch? I The can't first believe I American still have this daguerreotype pencil case. self-portrait was done I by should Father upgrade to the Paul Newman. 21st century. But You can I find like Yeah. it old school. Ja, haben wir noch eine Or Tasche. even, My little camera bag is battered, but and guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ich kann die Victoria immer noch nicht leiden. Immer noch nicht. Leider Gottes. So. Was haben wir hier? of course, Victoria has to have the bestest new. Oh, Even her sorry. school books are gift wrapped. I can't Um, believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Looks like Okay. somebody was already working on this. Cool. I just really think Everyday Heroes is an important cultural. So, Hi, wollen wir mit der Kate. Kate sprechen? Blackwell Academy. Hi, Max. You have just by participating. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. Du bist heute so still. Ich hoffe, ich habe dich heute nicht blamiert. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. I only want to share. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das hat alles. Wie soll ich das sagen? So Now I ein. wish I wouldn't have read this. Purge. Okay. Wie soll ich sagen? Es hat alles so einen aufgefrischten Touch, finde ich. Also zum Beispiel, das wurde mir auch schon klar, als ich den ersten Gameplay-Trailer dazu gesehen habe. Die Max hat hier längere Haare wie im Original. Könnt ihr euch mal gern ich glaube, der erste oder zweite Gameplay-Trailer war es, wo es das nebeneinander siehst. Und ja. Aber gefällt mir irgendwie. Ne? Also allgemein, das
Jawohl. Mikroscope. So. Ich versuche jetzt auch alle Trophäen mitzunehmen. Also ich habe die alle mal auf Platin gemacht, aber keine Ahnung. Ich kenne die nicht mehr alle auswendig. Also falls wir nicht am Ende des Let's Plays auf Platin sind. Ich glaube, ich habe sogar eins schon übersehen. Ich glaube, ganz am Anfang, wo wir aufgewacht sind, mussten wir eigentlich zurückgehen. Da war, glaube ich, ein Hirsch oder sowas in der Richtung. Okay. Mal mit. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich hatte keine Zeit. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay. Was mache ich hier sonst noch? Ich glaube, nichts mehr, ne? Jetzt können wir eigentlich gehen, oder? Ja, das habe ich zum Beispiel gemeint, das Blaue und das... Ja, jetzt ist wieder weg. Keine Ahnung. Muss mal drauf aufpassen, ob das wirklich in der Aufnahme auch so ist. Welcome to the real world. Then I might send you a special picture. Muss ich echt mal drüber... muss ich echt mal drauf aufpassen. Ja, es wird wahrscheinlich... I need Ja, a doch. serious time out in the bathroom. Doch, doch. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Na gut. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Ich lieb den Sound. Ich lieb die Soundtracks in dem Game. Ich lieb das. Da bin ich daheim. Ist so. Life is Strange Remastered Episode 1. Ey, was soll denn das? Boah, das löst Flashbacks aus, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe, glaube ich, wann ist denn das rausgekommen? Das allererste Life is Strange. Vor 7 Jahren. Da war ich noch in der Schule. Gott, die Zeit vergeht. Da war ich noch in der Schule. Leck. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. So. Ja, aber ich finde, wie soll ich sagen, ich finde es alles ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Wenn ihr jahrelang auf einem Full-HD-Monitor gezockt habt und jetzt alles in 4K seht, das ist wie so, als hätte er die ganze Zeit auf so Pixelbrei gestarrt und jetzt ist es endlich klar. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also das ist echt, was er Auflösung ausmacht, ne? Now, who would bother to write that crap? Ich war nie so ein Typ, der gesagt hat, ich will die beste Auflösung haben. War ich noch nie, aber als die PlayStation 5 rauskam, habe ich mir einen 4K-Monitor geholt. Ich werde meinen 4K-Monitor niemals mehr weggeben. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Und das müsste auch 4K sein, weil das ist auch die PS4 Pro, die kann auch 4K. Zwar dieses Capture Board Dingsbums, aber sie kann 4K. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Okay. Warte mal, Schmetterling. Oder machen. Mach schon den nächsten.
Glaube ja. Glaube ja. Jedes Mal, wenn sie ein Foto macht, dann haben wir, glaube ich, ein nächstes. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in our I already glory heard this and lecture. sorrow. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, halte if I'm crazy, L2, um die Zeit I might as well go zurückzudrehen. all the way. Bueller? Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arbus? Ah, jetzt hat. Okay, jetzt setzt es sich wieder zusammen. Jawohl. Did it. Can you give me I an actually example of did a it. photographer who perfectly captured a the human human condition time in black machine. and white? Anybody? Okay, Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? denke mal, wenn wir jetzt nochmal ein Selfie machen. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I I'll believe know Max this has is for taken what real. you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Mir schlecht. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the Okay, right wir drehen die Zeit zurück. No? Jetzt. Schneller. Also das geht über Now, Max, über Ding, since über you've captured our R2 interest and und clearly- damit überspringen wir das. Okay, Life is Strange Before the Storm ist auch fertig. Das war der Typ da. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone.
And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay. Victoria, you still... Warte mal. Even if Muss ich jetzt nochmal mit der Kate reden? Wahrscheinlich, ne? is turning in a photo. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. You have just by participating. By putting yourself out there in the Anderes Mal wäre mir lieber. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. want everybody to know that this photographic Okay. not for everybody. I had my moment in the camera eye, and everybody should have that chance. Kann ich jetzt I schon see you, raus? Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Gut, dann gehen wir zuerst zu dem. I'd never let one of photography's future stars of Überspringen wir mal. Ich weiß ja nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Machen wir das mal. Yeah, I'm not sure I have one. given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okay, das war falsch. So, warte mal. Want to share whatever gifts I So, have. nochmal. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid... So, nochmal. John Lennon sagte. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ah, ich weiß nicht, also diese Grafikfehler am Bildschirmrand, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also ja, die sind auch in der Aufnahme. Ich weiß nicht, also vielleicht liegt es bloß daran, dass ich das gleich an Release aufnehme. Please, please. Okay, jetzt hat. I Ja, can't tell anybody. They'll think I'm crazy. ich glaube, ich lasse es dann für heute, also ich belasse es bei der einen Folge und nehme nicht noch mehr auf. Vielleicht kommt morgen ein Patch, der das alles behebt. So, warte mal. Wie kann ich... Nein. Kann ich ihn rennen? So? Ah ja, so. Take that corner. Gut. You know I don't tease. Vielleicht kommt morgen ein Patch, der das alles behebt. Weil das nervt Okay, echt. Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that So, warte mal. down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick. Okay, weiter zurück. Don't ever tell me what to do. I'm so sick. I of need people a hammer to trying break it control open. me. You are going to get Mama. Sick of people trying to So, control bewegen. me. You are going to get in hella more trouble for this. Okay, warte mal. Trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than Would ever even miss your So. punk ass, would they? get that gun away from me, psycho! Okay, warte. Jetzt kann ich das alles nochmal komplett zurückspulen, weil jetzt habe ich einen Hammer. Sick of people trying to control me. You are So, going to jetzt get hat. in hella more trouble for this than drugs. No way. Don't ever touch me again, freak!
Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and Hoppala. then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Okay. So. Mit dem mal kurz You look a sprechen. little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Nathan melden, auf jeden Fall. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic Okay. drone won't do anything. Don't wander around here. Jo, alles Down klar. outside. Also ich muss ja echt ganz ehrlich sagen, ne? Und das mal jetzt echt Ding, ne? Also ich habe das Spiel jetzt nicht einmal 30 Minuten lang gespielt. Und es ist echt... Also, ich glaube sogar, ich werde es nicht weiterspielen, bis ein Patch dazu gekommen ist, weil das ist nicht auszuhalten. Also, das ist echt Wahnsinn, ne? Das ganze Rumgeflackere am Bildschirmrand. Dann das Spiel dann auf einmal einfriest. Also, ich weiß auch nicht, ne? Also, ich glaube, ich warte erst mal, bis der Patch kommt. Bis wir das weiter Let's Playen. Weil ganz ehrlich, in dem Zustand habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, das weiterzuspielen. Und das muss, oder das heißt was, wenn ich das sage. Dass ich keinen Bock habe, Life is Strange weiterzuspielen. Also ich hoffe mal, dass es demnächst, also am besten morgen früh, ein Patch für gibt. Das wäre geil. Weil das Flackere, das ist echt nicht schön, Alter. Eigentlich ist Life is Strange. Also eigentlich ist Life is Strange so ein wunderschönes Game. Und Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Alles klar. Okay. Also eigentlich ist Life is Strange so ein wunderschönes Game. Und das will ich nicht, dass wir das in dem Zustand spielen. Ich will, dass ich Freude daran habe und dass ihr Freude daran habt. Und das sehe ich so nicht ein, dass ich das weiterspiele. Weil da werde ich zwangsweise Sachen sagen, die dem Spiel einfach nicht gerecht werden in dem jetzigen Zustand.
Also es wird morgen erst einmal wieder ganz normal weitergehen mit mit Uncharted. Und sobald ein Patch draußen ist, werden wir das weiterspielen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Life is Strange Remastered ist jetzt erst einmal auf Eis gelegt, beziehungsweise eine kleine Pause, bis der erste Patch da ist, weil so will ich das nicht spielen. Sorry. Trotzdem hoffe ich, ja, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.